वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। हमारे घर में एस्थेटिक्स है ही नहीं, इंस्टेंट रिग्रेट, आई हेट पानी। Hey guys, good morning. सुबह हो गई है and it's time to wake up. Although I don't want to work, I don't want to go to office, I don't want to do anything. I just want to sleep, but we have to do it. It's life. This is a part of adulting. Who wants to grow up? If you're a child and you're watching this video, don't ask for growing up. This is the worst part of life. Being a kid is the best thing. Yeah, I know you have freedom and all of that, but with freedom comes a lot of problems. I don't want problems. लाइक फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट खाना, ब्रेकफास्ट तो हर रोज़ मिस हो जाता है। यहाँ आके चोको पाई और कॉफ़ी से गुजारा करना पड़ता है। आई मीन दैट इज़ व्हाट ब्रेकफास्ट मीन्स टू मी एट दिस पॉइंट। पराठे, आलू के पराठे, रोटी, सब्ज़ी, ये सब तो ऐसे लग रहा है जन्मों हो गए खाए हुए। ये नसीब में नहीं है, मेरे नसीब में है तो सिर्फ ऑरेंज चोको पाई, विच इज़ एक्चुअली गुड। आई मीन आई यूज़ टू लाइक द स्ट्रॉबेरी वन, बट अपेरेंटली द ऑरेंज वन इज़ नॉट दैट बैड। यू कैन ट्राई इट। चोको पाई प्रमोट कर रही हूँ, सो आई मस्ट टेल यू दैट इट इज़ नॉट अ पेड पार्टनरशिप, क्योंकि कोई मुझे पे कर ही नहीं रहा है। काश कोई पे कर दे तो मैं चोको पाई से ऊपर बढ़ के कुछ अच्छा खा पाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल फेरारो रोशर टाइप्स ब्रेकफास्ट कर पाऊँ, बट उसके लिए मुझे पार्टनरशिप चाहिए होगा, पेड पार्टनरशिप, जो मुझे कोई दे नहीं रहा है। Okay, enough with yapping. Let's go to classes now. I have 4 to 5 classes today, which is a lot. आज बहुत ज़्यादा टायर्ड होने वाली हूँ, I know that. तो जल्दी जल्दी जाते हैं, वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाऊँगी, जाते हैं क्लास में। Let's begin the day with investments. I mean, life में investment हो ना हो, पढ़ा तो सकती ही हो। So finally it's lunchtime and I'm gonna go have some fried rice because that's my staple. I mean, I love it. And और कुछ खाने का मन नहीं करता, थाली वाली से बहुत बोर हो चुके। Hey everyone, just got back home. I mean, today was damn tiring. Yeah, my back hurts. I mean, I had a long day at work. I had so many classes that I had to finish, and पता नहीं मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जब से आई स्टार्टेड दिस जॉब आई एक्चुअली लॉस्ट माई वॉइस। आई मीन दिस इज़ नॉट माई ओरिजिनल वॉइस। ये मुझे ऐसे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी जो आवाज़ है उससे आवाज़ नहीं निकलती है, मतलब गले से आवाज़ नहीं निकलती है, मेरी गला पूरा बैठ चुका है। बिकॉज इतना चिल्लाना पड़ता है क्लास में, कॉन्स्टेंट 1 घंटा बात करनी पड़ती है, वहाँ बात करती हूँ, फिर यहाँ आके मैं अलग बात करती हूँ। तो इस चक्कर में मेरे गले की एकदम वाट लग चुकी है, इससे आवाज़ निकलने से इनकार कर चुका है अभी इस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि यार इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, बट मैं अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ। अगर आप लोगों को पता है कि गला अपना कैसे ठीक किया जाए बिना गर्म पानी पिए, क्योंकि मुझे पानी पीने से सख्त नफरत है, मुझे नहीं पीना है पानी, आई हेट पानी। तो पानी के अलावा अगर आपके पास कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे कमेंट करिए, क्योंकि मुझे जेन्युइनली अपनी आवाज़ ठीक कर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। It almost feels like it's a cooking channel at this point, although I don't know how to cook. So much for somebody who doesn't know how to cook. इसलिए मैं सोचती हूँ सारे लोग इतना कुकिंग वीडियोस बना कैसे लेते हैं। उनको, जिस औरत को आता ही नहीं है खाना बनाना, वो इतना कुकिंग वीडियो कंटेंट डाल रही है, तो जिनको आता है वो तो डालेंगे ही। So what happened is I was very hungry. Okay, I came back and I was thinking that I want to eat something and कुछ order करना है. Then I thought, you know what, I have sausages, so let me like search for some recipes online. And then while I was searching for sausage recipes, I realized I came across this egg and sausage recipe. Okay, so वहाँ पे कुछ egg को वो करके उसमें जो भी डालना है उनको डाल देते हैं, sausage को fry कर देते हैं, egg को डाल देते हैं, and so एक बढ़िया सी रेसिपी बन जाती है। तो मैंने सोचा why not try it? Like, I know all YouTubers are honest, just like me. All YouTubers give correct recipes, just like me. तो मैंने सोचा उनको ट्राई कर सकते हैं, राइट? पिजन हमारी चली गई है, पिजन यहाँ के पिजन की कोई आवाज़ आ नहीं रही है, तो we're safe right now. चिमनी भी चला दी, कोई मौत वौत हुई नहीं कल, तो not in my dream. I know I shouldn't have said that. Instant regret, but okay, let's move on. Because if you give me the time to talk, I can talk all day. Like I said, हमारे घर में एस्थेटिक्स है ही नहीं, स्टील के बर्तन ही हैं, उसी पे फोड़ेंगे हम अंडे। So apparently I heard there's a way you can like,
your eggs, but I can't tuck my eggs, so I have to do it with a knife. Yeah. Hand washing is most important. Let's do that. Okay, so now we do this. तो हमें अंडे को ऐसे ये करना है. Then you add, don't fall. Then you add salt in them. Do we need onions? I mean, I don't mind some onions, but do we have onions? Let's check. We don't have onions, so I guess we don't need onions. So we have chilies, that's why we need chilies. Yeah? We only need the things that we have. We don't need the things we don't have, like onions. Who cares? I don't even eat onions. खरीद कुछ पाती नहीं हूँ मैं जीवन में. याद मुझे कुछ रहता नहीं है जीवन में. मुझे आज लाल मिर्च लानी थी, वो भी मुझे याद नहीं रहा. मसाले नहीं है मेरे घर में खाना बनाने के लिए. But we don't need them because we'll have sausage. We have coriander. Can we add coriander? I think we can, right? Later. Last step. तो अभी हम काटते हैं sausages. So I got this milk because I thought, you know what, when we make French toast, we need milk. So I thought maybe we need milk here, but now I'm a bit doubtful. Like that recipe had maida in it as well, and that's when they added the milk. So I am doubtful now. Should I add the milk or not? That could kill me. Let's have more sausages today. Let's make it a dinner. I've taken 4 sausages. So like you can see, expectation versus reality. Wake to reality. That's what I said in class today. So I've chopped them into tiny pieces. Let's fry them now. ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिसमें जैसे अजंता की मूरत कोई जिसमें जैसे निगाहों पे जादू कोई. So let's start. We're going to first fry the mama. The other day I almost burned it, so this time I'm trying to be a bit careful and trying not to burn them. Also that day also tasted good only. But I think that's because we had Korean noodles in them. Today we don't have the sauce. What if it tastes very bad? I'll take the risk for it. But I also want to have feet. You know? I feel like having feet. Let's have feet. So this is where we're at, and then we're gonna add the
अंडा, it's gonna work out. लुक्स गुड के चक्कर में ये क्या हो रहा है यहाँ? Almost. I was almost on the verge of spilling this, but yeah, let's make some tea. I usually use jaggery, but my jaggery is over and I have no more money left. So sugar it is. So much for not having sugar. How big? It's never gonna happen. Salt. I did put some salt, right? Did you add salt to them? I did, right? Oh wow! इतनी सारी चाय बनी है, मैं क्या ही बताऊं। इतना मैं पी कैसे पाऊंगी यार? How can I drink so much tea? Look at it. इतनी सारी चाय यार। How will I be able to finish it? I will need 10 more people to finish this. Dun 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 dun. Oh yeah, it's breaking. Oh, it's almost like a pizza. Looks like a pizza. Only yellow. Doesn't this look like a pizza? I mean, sausage is good. Because I didn't make it. Egg tastes like egg. Sausage tastes like sausage. Now let's see how the both tastes. Let me first clean this. बर्तन नहीं चाहिए मुझे. खाना वाना खा के I freshened up and I sat for some time and आज मेरा lunch sorry dinner करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, so I'll just go to sleep. And before that today I'll be applying this. Oh my god, इसकी condition क्या खराब हो चुकी है. So I'm applying this cream. I mean it's an ointment that I'll be applying on my face because I've got a lot of acne suddenly and I think I really need to treat them. So let's use this. It's an ointment that you're supposed to use at night, not during the day. So I'll be using some of it. It's like you're supposed to use it in your affected areas. And my whole face is affected at this point. I'm getting a lot of acne for some weird reason. It's not even summers. I don't know why am I getting so much acne. But before sleeping, we also need some hand cream because my hands cannot get dry. And I get very... Hey guys, so that's all for today. I haven't had dinner, so I couldn't show you dinner. But I'm really tired now. मुझे ना खाने का मन कर रहा है, ना कुछ करने का मन कर रहा है. I just want to go sleep. And yeah, my TV is on. You can hear it on the background. But if you're watching till now, that means you must be liking my videos. So big thank you. And yeah, if you haven't subscribed to my channel, so please do subscribe and also share my videos. Thank you for watching. I love you guys and good night for today. And I'll show you what happens tomorrow. Okay, bye bye.